It's episode 8 time of the Food Spas Ramadan series and we're doing the part 2 of the best Haleems in Kolkata. Let's get started with Royal this time. Assalamu alaikum Saad. वालेकुम अस्सलाम. All set with the Haleem for this season? या ऑफ कोर्स हम लोग का मटन हलीम है. ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा. इसमें एक्चुअली मटन तो है ही है, साथ में पाया भी है. अच्छा, तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कहीं और. ये देखिए मटन का पाया भी है, ये आप देख रहे हैं जी. तो आपको मटन का पीसेस भी मिलेगा, साथ में पाया भी मिलेगा. और ये 310 रुपये का है और फ्रॉम 2 o'clock इट्स अवेलेबल टिल स्टॉक लास्ट. 6 बजे तक के तो आपको मिल ही जाएगा. कभी कभी आपको डिनर तक के भी मिल जाता है. Thank you. Now this is priced at 310 rupees and they've given the condiments by the side. So you have your coriander, you have your barista which is fried onions, some lemon slices as well as chili. Let me garnish this a little bit. Just look how rich this Haleem looks, huh? Like Saad has mentioned, this is a Haleem cum paya. We call this haya. Anyway, looks filled with meat. Now I'm not very sure if everyone's going to get that. You need to comment that. আমার একটু ডাউট আছে, আমার জন্য একটু এক্সট্রা দিয়ে দিয়েছে. সো তোমরা এটা থেকে 20-25% ডিসকাউন্ট করে নিও. অতটা আই ডোন্ট থিংক তোমরা পাবে. It's not possible at 310. I just picked out one solid piece of mutton. It's got a lot of bones, a lot of fat, a lot of meat mix করাই আছে. Very soft mutton and very tasty. Let's try the Haleem now. It's really good. I think it's a mix, not very rich as well and not bland also. আমরা অনেক জায়গায় হালিম করেছি এবারে. Some places we found it to be very rich, some places to be not so much. This is a good balance. You can have it with some bread also if you want by the side, but we are avoiding that listening to and reading a lot of comments that this dish is supposed to be enjoyed the way it is, as it is, without anything extra by the side. Another speciality when you're coming to Royal is their Shahi Tukra. We're doing a Haleem series, so we couldn't try out their biryani and chaap. Joto time on kochilo, we had to resist because it's a very long day for us. But we couldn't say no to a Shahi Tukra. I mentioned this in Nikhil's video as well. I like the Shahi Tukra because they don't give a lot of extra malai on top. The bread retains its texture and its taste. And it's a very balanced dish. Khub beshi mishti ora kore na. Some extra nuts and almonds on top. I like it. Let's move now to the next spot, which is next door. আমরা যতই বলি যে আমরা রয়্যালে বিরিয়ানি চাপ খাবো না, somehow এটা রেজিস্ট করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায়. Assalamu alaikum Babar. Walaikum assalam. What is special for Haleem this year at Zamzam? We have different types of Haleem, like our speciality beef Haleem, mutton Haleem, chicken Haleem, and we introduced 3 different types of Haleem this year. That is Tikka Haleem, chicken Bharta Haleem, and chicken Chatpata Haleem. You did not tell me this. Yeah, I wasn't aware. I came here for mutton Haleem. We introduced this time 3 different types of Haleem. Wow. That is Chatpata, Tikka, and Bharta Haleem. Which one do you think I should try? You can try Tikka Haleem. Tikka? Yeah. मुझे तो भरता try करना था. Should I try both? Of course you can. Let's try both then. Can you show me? Is it displayed here or is it from inside? We'll get it ready from inside. Okay. We have here beef Haleem, there's mutton. And there's Asghar, chicken as well. एक बार खोल दो. ठीक है, जरा मटन हलीम दिखा एक बार मटन हलीम दिखाइए प्लीज. Yeah. Nice. How have you priced these? This mutton is 250 rupees. Okay. And that is chicken. Chicken is 190. 190. और वो जो special दो आप बोले वो 200. 200 Yeah. करके. Only. Let's try that. Let's go for the Bharta as well as the Tikka Haleem. It's going to be unique. We're doing chicken Haleem first time in this episode. Even the last episode we did only mutton. But upon entering, we found out that Zamzam is coming up with some exclusive, unique Haleem. So we're doing the Tikka as well as the Bharta. একটু গার্নিশিং আমি উপর থেকে নিজেই করে দিচ্ছি.
First thing I'll try out is the chicken tikka halim. So what they've done is they've given the kebab pieces, tikka, into this halim. I'm guessing in that case it will be 6 pieces, or maybe there are some extras as well. But you all can expect something around 6 pieces. A lot of these chunks of chicken tikka served with halim. This reminds me, even Choto Bela Amar, Mezban used to serve tikka biryani. Most probably they were the first who introduced it, and it tasted really nice. Normal biryani साथे tikka, chicken tikka के kebab का लगे. This is around a similar concept. हली में जो मीट था के ताल बदले they've given tikka, so that you're getting that tandoor wala taste in the chicken, and it's really good. Very good innovation. You're getting boneless chicken. At least the piece which I got, that was the leg piece. Thigh theke asha. Super soft and succulent, juicy. Mixing with the halim, it tastes really nice, and you can have this with a roti as well of your choice. Next is the chicken bharta halim. আমি chicken bharta ভেবেছিলাম যে হয়তো হায়দ্রাবাদি স্টাইল হবে, বাট এটা কিন্তু ওই রকম shredded না. These are actually strips of chicken. মানে this can be called shredded as well, but ওটা অতটা মানে পেস্ট্রি ভার্সন যেটা হায়দ্রাবাদি হয় সেটা একদমই না. This is also good. Difficult for me to decide which is better. The tikka is a little spicier. The bharta is not at all spicy. It's unique and forceful unique না যে ঠিক আছে কিছু একটা বানানোর মতন বানিয়ে দিচ্ছ, খেতে কিন্তু ভালো. আই থিঙ্ক এটাতে না ওপর থেকে একটা ডিমও দিতে পারতো, যেরকম আমরা চিকেন ভর্তা চিকেনে খাই ওরকম. অতটা পেস্ট্রি কিন্তু না. সো ইট ইজ মোর অফ আ হালিম উইথ স্ট্রিপস অফ চিকেন দ্যান ভর্তা উইথ আ হালিম. মানে হালিমের টেস্টটাই বেসিক্যালি আছে which is expected, but pretty good, decent প্রাইসের হিসাবেও আই থিঙ্ক যথেষ্ট কোয়ান্টিটি চিকেন আছে, রিসেন্টলি প্রাইসড. তোমরা যদি হালিম খেয়ে বোর হয়ে গেছো ফার্স্ট 2 weeks, লাস্ট 2 weeks there are 3 different options. একটা তো টিক্কা, একটা ভর্তা, দে অলসো হ্যাভ আ থার্ড ওয়ান. যেই হালিমটা মিস করলাম এখানে, পরে জানা গেল যে ওটাই সব থেকে স্পেশাল. সো জমজম ইজ পপুলার ফর দ্যার চটপটা চিকেন along with their biryani and beef malai. আর ওই চটপটা চিকেনটাই ওরা কিন্তু এই হালিমে এবার দিচ্ছে. সো দিস হালিম is with chatpata chicken. This is the third variant which they have. It looks really tasty and very spicy. যেরকম ভর্তাটা was for mild eaters, যারা বেশি স্পাইসি পছন্দ করে না, চটপটা ঠিক তার opposite. Let me know in the comments how you like it. Before now, next we are moving to the third spot. The third spot for Haleem this year is Arsalan, and we're sitting in the newest outlet of Arsalan, which is right next to Haji Sar. I think after around half an hour of wait, they took a long time to serve this. So service related to definitely time onek beshi legeche, but ambience ta kintu khubi sundor. The newest Arsalan, which is right next to Haji Sar. We had an option of doing the shoot at their Park Circus outlet as well, but ওখানে প্রচন্ড রকমের ভিড় আছে. So that would be ideal if you're doing a takeout. Dine in করতে গেলে কিন্তু I think right now this is a better option. But then again you need to keep some extra time. Haleem presentation is beautiful. Okay, খুব সুন্দর একটা বোলে ওরা দিয়েছে. Condiments তোমরা দেখতে পাচ্ছ, বেশ নাইস বোলে দিয়েছে. হালিমটা দেখো, decent amount of pieces also. So unlike the other places, what Arsalan is doing different is they're giving the barista separate. So এইটা আলাদা, চিলিজও আলাদা করে কাট করা আছে if you want your halim to be spicy, and some coriander as well. Their meat কিন্তু বেশ ভালো, chunks of meat, not a lot of fat and not a lot of hard. Now, I don't know if it's specially for me or everyone's going to get. তোমরা যখন এসে ট্রাই করবে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও তোমরা কি রকম পেয়েছো. I've got a very good bowl. Let's try it. The mutton is really good. The halim is decent. In the series, we've done a lot of places. I've had better halim, but like I've mentioned,
the quality and the chunks of mutton which they've given is really nice. তোমরা কারা কারা এসে হালিম খেয়েছো আরসালানে জানিও আমাকে, and comparing it with the other outlets, তোমার কীরকম লাগে, which one you prefer, let me know in the comments. अस्सलाम वालेकुम तौसीफ जी। वालेकुम सलाम। हलीम आपका रेडी है? अल्हम्दुलिल्लाह। दिखाइए क्या क्या है। ये मटन है। कितना के प्लेट दे रहे हैं? ये आपका 270। 270। ज़रा बोटी दिखाइए हमको। बोटी दिखा मेरे को। एक प्लेट निकालिए मेरे लिए। भाई हलीम का टाइमिंग क्या है आपका? हलीम में 3:45 से लेके आपका 5 बजे 5:30 बजे तक का ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और लोकेशन ज़रा बता दीजिए। लोकेशन आपका राया बिहार, चार माता मोड़, दानिश रेस्टोरेंट, लैंडमार्क। परफेक्ट, थैंक यू जी। The final spot this year. We've done 8 spots now for Haleem. Actually 8 এর বাইরেও অনেকগুলো করেছি আমরা, which were not a part of the Haleem series. But episode 8, the final one, a lot of you commented that when you were coming, especially when we were doing the Raj Bazaar series, why haven't you done Danish? This is one spot which we hadn't done till now. So we kept it for Haleem. Although they are also known for biryani and other Mughlai items. But we thought let's do Haleem since we're doing a series this time. This is then mutton Haleem. Price क्या है इसका? 270 रुपए का है ये. Decent amount of pieces of mutton and the rogan and everything else. We are not taking it inside because we are approaching iftar time and it's buzzing the place. So we didn't want to bother them. তো আমরা বাইরেই কিন্তু একটা প্লেট নিয়ে স্টার্ট করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ফাইনাল হালিম। হাড় পেয়ে গেলাম ভাই। Like was the case with Arsalan, they also gave a lot of meat in this. অনেকগুলো মটনের চাঙ্কস আছে and mostly solid, a little hard but not a lot of fat. Spicier version is this with the coriander, the lemon. It's tasting pretty good. ভালোই সাজেশন তোমরা দিয়েছো, আরও অনেক সাজেশনস তোমরা দিয়েছো, বাট ইটস নট পসিবল ফর আস টু কভার এভরি হালিম প্লেস ইন কলকাতা। সো রিয়েলি সরি অ্যাবাউট দ্যাট। অনেক সাজেশনস তোমাদের ফেভারিট আইটেমস, ফেভারিট প্লেসেস ফর হালিম তোমরা দিয়েছিলে, এই বছরে তো পসিবল হলো না। ভিডিওটা কেমন লাগলো, ডু লেট আস নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। সেন্ড ইট অ্যাক্রস টু ইয়োর ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি হু লাভ হালিম। অ্যান্ড আনটিল নেক্সট টাইম, another episode. This is Food Spa wrapping up. Food Spa Ramadan 2025 এর একটা এপিসোড বাকি আছে, এপিসোড 9, and that is going to be iftar in Zakaria. That's going to be next. রিলে কি খেতে হবে?